Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutumia Adobe Illustrator kwa urahisi zaidi kwa ambaye hajawahi kutumia kabisa, na ambaye umewahi kana mimi, huenda kuna vitu vijui. Tuanze. Tushaifungua Adobe Illustrator yetu, inaonekana kama hivyo. By the way, natumia Adobe Illustrator CC 2019 na bila kupoteza muda tuanze. Tenda kwenye file and then new. Download box yangu itapia. Sasa hapo ndo sehemu ambayo utaenda kupanga resolution yako kutokana na kazi yako. Let's say tuname kazi yetu tuandike M. Pixel nimeweka 1000 kwa 1000. Upana 1000 na urefu 1000 na create. And then new tab itapia kama hivyo. Control 0 fit to the screen. So, Tujifunza Adobe Illustrator. Kabla tujaendelea, Adobe Illustrator ni programu ambayo inatumika kwenye vector tu. Ukaongelea vector unaongelea shape. Kwa chochote unachofanya utafanya katika mfumo wa shape au vector. So, tuanze. Tuje katika rectangular tool ambayo ndo hii. Tutoe rectangular yetu. Hold Shift and Alt. Shift and Alt. Maana yake tumechora rectangular yetu upana sawa na urefu sawa. So hapa ni jeupe by the way, ndio maana tubadilishe rangi tuweke jeusi. And then tutoe stroke tuwe hamna, tulipeleke center. Yani kama hivi. Unaona kwenye Adobe Illustrator ukichora umbo lolote au kitu chochote kinakupa option hizi ambazo zimeengo 4. So unataka kubadilisha hapa, unakuja katika selection tool ambayo ni selection tool, kazi yake ni ile ile. Kazi yake kumove kitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Labda ukitoa hapo kupeleka hapo, control Z, na kazi nyingine ni select, na ukiklik umeselect. Mfano huko ukija click umeselect. So tuje katika engo zetu 4, ukichukua kidude ukidrag chini, umeona una custom, unaweza kubadilisha. Umeona ilikuwa umbo la pembe 4, sasa umebadilisha limekuwa duara. Umeona Illustrator inafanya mambo yanayokuwa rahisi. Kwa hiyo ndio maana kaita specific for the logo and the Instagram, ile masuala ya chat, illustration, kuchora cartoon. Kwa natumia programu hii wa the best. Photoshop na force Photoshop basic katika picha, yani Photoshop swala lazima la picha, umempigia mtu soft, manipulation picha hivyo, lakini Illustrator inacheza na shape. Control Z. Sasa kuna kitu nataka nikieleze hapa. Unaweza ukaamua tu ukashika engo hii ukai-click, umeona ika-click ukapandisha upande huu tu ikawa tano. Nadhani inaeleweka. Kaje tena na hii ukai-click, baadaye ungatengeneza kitu kama hiko. Control Z. Lakini tumepewa option nyingine, selection tool, tunakuja kuna direct selection tool. Hii nayo kazi yake ni ile ile kama ile kumove na kuselect. Control Z. But umegewa option, unaweza ka-select upande mmoja. Let's say nataka ni select hapa juu. Umeona ni select hapo juu. So nikija hapa katika anchor, nitashikilia then nitapeleka juu. Unaona nitaongeza umbo langu. Ilikuwa linapinda kama hivi. Uko utaki lipinde, uta hold shift itanyooka and then done. Hapa nataka niongeze pia na kulia kwangu. Hivyo. Done. Umeona? By the way pia labda kuna kitu nataka ukiondoa, nataka engo hii uitaki, una hold tu hivyo, ukibonyeza delete imeondoka, imebaki umbo kama hiyo. Nadhani imeeleweka Adobe Illustrator. So naenda kufanya project ambayo itakufundisha na baadhi ya tools nyingine. Una tools kibao, lakini tools ndio kufundisha hapa ni powerful kabisa, ni zile ambazo ukijua imeisha to delete. So tutakuja tena katika rectangle yangu, nitaichora urefu kama hivyo. Nitakuja katika selection tool, nitafanya kama hivyo. Nitaenda kwenye pen tool. Pen tool ni familia kwa watu wote ambao washatumia programu yote ya Adobe. So kama hujawahi ujui kuitumia, katika tutorial zangu jinsi gani kutumia Adobe Photoshop kwa urahisi zaidi, pati ya mwisho kabisa ambayo ni 3 au namba 3, nimefundisha jinsi gani kutumia pen tool. Ukijua huko na huko ni sema una kitu kingine kinachobadilika. So nitakuja katika engo yangu hapa, nitachagua center kama hivi, umeona? Nita click and then hold shift ili nyooke. Fanya hivyo. Taunga kama hivyo and then done. Kama unavyoona nimesema kila unachokifanya huku kinakuwa katika mfumo wa shape. So nishaandaa shape yangu nyingine hiyo.
hapo kuna shape mbili, so nitaselect kama hivyo, au unaweza ukaclick hii and then ukashikilia shift hapo ukawa umeselect, imeisha. Twende tukajifunze tools nyingine ambayo ndio hii inaitwa shape builder tool. Kwa hiyo shape builder tool ukiselect vitu vingi kama hivi, yeye inakusuggestia na kuonesha kuna vitu vingapi. Kwa mfano hapo kuna upande huu wa kwanza, huu wa pili, huu hapa wa tatu. Afu hapo ukiona kina alama mshale kidude chetu, by the way ukihold alt kinatokea alama ya kutoa. Sasa inamaanisha nini? Kwa mfano mimi sitaki kieni counter hold alt and then nita click na nita delete, na upande huu tena nita delete pia kama hivyo. Kwa nibakisha upande ambao ninaotaka and then nitaweka selection ya tool, nitaangalia umbo langu ndio nimezikana ndani, nitakuja nitaclick, nita hold alt inatokea alama kama hiyo cheusi na cheupe, maana yake it means na copy. Kwa nikidrag nimecopy hiyo layer, nitaachia. Umeona, nataka ni copy tena hapa, ziko 3 ndani. Nichukua hii naipeleka center, nichukua hii pia naipeleka center. Sasa hapa mwingine ananifanya hii layer na kuja na click huku, inaitwa flip along horizontal axis. Kwa nita click ita flip, nadhani umeiona imebadilika. So nita highlight zote mbili, nita select, afu nitakuja tena katika shape builder yangu, nita click, nitaondoa zile sehemu ambazo sizitaki. Nitakuja hapa nita hold yake, nita delete. Nitakuja hapa nita hold yake, nita delete. Afu nitakuja positive sasa naunga, maana hapa kuna vipande vitatu. Nita click hiki, nita drag mpaka hapa, na maana nimeunga na iko. Nitakuja hadi huku nimeunga, ni kwa kitu kimoja. Then done. Nadhani nimeelewa kitu gani nichokifanya. Nitakuja shape yangu hii nitaibadilisha engo, nitaweka engo 90, maana yake itakuwa imelala. So nitakuja nitaiarrange kutokana na mimi kitu gani nataka labda tusei hapo ndani nimelizika nako. Nakuja hii nairudisha kama ilikuwa mara ya kwanza and then na hold zote mbili na kuja katika shape builder yangu, naondoa sehemu ambazo sitaki. Let's say hapa sikutaki and then done. Nimetengeneza letter yangu L. Hii ni ndefu sana, so nitaenda katika direct selection tool, nitaselect upande huu, nitashusha tu, nitarudi shift by the mpaka nitapozika napo kama hapo and then done. Mpake rangi, nitaselect hii, nitakuja nitaweka blue, then nitakuja hii pia nitaiweka gradient, ambao nitaclick hapa gradient, nitakuja huku, nitachagua linear gradient, nitaclick, nitakuja rangi. Kwa nitabonyeza double click hapa, nitachagua rangi hii hapa blue hiyo, and then nitakuja na huku nitachagua rangi kuleka huku, and then nitachukua hiki nitapeleka huku blue ikae sana huku. Sasa hapa layer hii iko juu, layer hii iko chini, so nataka layer hii iwe chini, so nitazihighlight zote nitazipeleka juu. Nitakuja katika layer hii nitaiclick, nitabonyeza right click, nitakuja katika arrange and then nitaisend backward up. Umeona nishuka chini, au unakuja hapa kwenye layer una click hapa, inatoka option kwa utapandia. Unaona ukishusha hivi imeshuka chini, umeona shusha hii nayo wewe watu rahisi kwa kweli upo. And then ndani tushatengeneza arrow yetu nzuri kabisa, tu right click, tu group and then tupeleke center. Done. Exercise ya kwanza imeisha. Tumetengeneza arrow simple and clear, but umejua shape ngapi? Hadi sasa ushajua shape 3. Selection tool, direct selection tool na builder shape tool. So twende tukafanya project nyingine uweze kujua shape nyingine. So nita delete this one. Nitakuja hapa nita right click, nitaenda katika edit na ni duara langu, nitabonyeza D kubadilisha rangi, niweke result, nitaweka hivyo. Nitaondoa stroke, nitaka rangi yangu iwe nyeusi, and then nitarudi shift and alt, nitachora duara langu, maana itaenda kwa sawia kabisa. Nitaweka size ya 300 and then done. Nitapunguza hapa city, nitaweka 50 ili niweze kuona vizuri, maana nitachora duara lingine. Nitaweka center and then done. Nitaweka second, nitaweka alt, nitacopy, nitapunguza
nitaweka kwenye 200, then done. Nitaipeleka center pia. Kwa center narudi katika rectangular, nitachukua rectangular yangu ndogo tu kama hivyo kidogo, and then done. Nitaipunguza opacity pia, and done. Nitakuja nitaiarrange kama hivi, nitaangalia iko center. Ndo center. So nitakuja katika new tools yangu hapa inaitwa rotate tool, nita-click ambacho kutatokea kitu kama hiko. Nitakitoa hiki, nitakipeleka center hiki. Center iduara kwa sababu nataka iwe hapa. Nitakuja hii, nita-hold alt, maana yake nitakuwa na copy, afu nita-rotate, maana yake nitapolisikana hapo, let's say hapo. Umeona? Maana yake hiki ndio kilichofuatishwa, ningeweka hapa ingejirotate hapa. Kwa hiyo nimeshusha huku chini, ita-rotate kupitia hiki kila mara. Kwa ukishakopi kama hivyo, maana yake unabonyeza control D, inafanya the same process, inajirudia kama ulichokifanya hapa, baina hapa na hapa. Baina ya A na B, control chokifanya tunajirudia kwa control D. Umeona? Itaenda mpaka hapo. Na then tumemaliza done, tutarudi katika selection tool yangu. Tumemaliza. Nita-select duara langu, afu nita-select tena duara langu. Hold shift by the way. Nita-click, nitakuja katika shape builder, nita-delete. Nita-hold alt, nita-delete duara kati, maana ita-delete mpaka huko nyuma. And then done kama hivyo. Katika shape builder up, tutarudi katika selection. Sasa tutarudi zote, and then tutakuja shape builder. Nikidrag kama hivi, nadhani inaeleweka nini ninachokifanya. Naunga hiyo. Imekuwa shape moja. Unaona kitu iko amazing. Kwa nitakuja hapa, nitacholea tena duara, nitahold shift and alt, nitacholea size pale kama 300 kwenye 400, then done. Nitaipeleka center, nitalishusha chini, then done. Nitagusa hili, nitaongeza opacity 100, and then nitabadilisha rangi, nitaweka nyeupe, then done. Mwana kitu gani hicho kwa nakichora, na nimechora alama ya setting. Nadhani imeeleweka. So kupitia mifano hiyo tushajifunza tools nyingine ambayo ya kurotate inafanya kazi. Umeona Illustrator iko simple and clear. So tumalizie hapa, kuna tools inaitwa shape tool. Hii tool ukidraw una suggest labda atakachole triangle up. Ina suggest automatic labda say triangle. You see labda nataka duara. Done. So kila muda tukusuggest itakubali. So kuna muda inaweza ikafeli, usishangae kwa sababu ni computer, not human being. Unaona kama hivyo imefeli, nitakachole star. So ndo kazi yake kusuggest. Imeisha hiyo. And then delete. Then delete. Done. Shape hii nyingine nataka tujifunze pen tool, sherekeza, imeisha. Kupitia shape hizo nadhani umeelewa. Kwa hiyo tunazidi kuendelea kufanya project zetu, tutaelewa jinsi gani kufanya Adobe Illustrator. Na nitakuja nitafundisha specific, kuna kitu nitakachofundisha katika Adobe Illustrator, nitafundisha text ambayo ndio hii text tool ambayo tunaijua, lakini huko kuna so many options nadhani naziziona huko. Nitakuja tena nitafundisha kuna kitu kinaitwa Plus Finder ambacho ni muhimu sana katika Adobe Illustrator. Thanks for watching. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare pia. By the way, Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Ciao.